Hi there! How's it going, guys? Всем привет! На связи Оксана Скоромная и очередной выпуск моей рубрики Agile English. Продолжаем подготовку к собеседованию на английском. Сегодня учимся отвечать на вопрос Tell me something about yourself. В этом видео я дам вам структуру ответа, а также конкретные фразы и предложения, которые вы сможете использовать уже на своем примере. Ready? Let's go! Итак, что же интересует рекрутера, который задает этот вопрос? Явно не то, какую среднюю школу вы закончили, где вы живете, есть ли у вас семья или дети. На самом деле есть конкретные требования к кандидату, и ваша задача показать, как ваш предыдущий опыт может быть полезен именно на этой позиции, и какие ваши навыки и умения совпадают с теми, которые указаны в job description. Итак, с чего же мы начнем отвечать на этот вопрос? Let's dive into English. So, where do you begin? What do you say? Step number 1. Start with your education background and give a high-level overview of your experience. Here are some phrases. So, let me tell you a few words about myself. My name is. Далее говорим о том, какого плана высшее образование мы получили. I've got background. I've got technical, marketing, legal, banking background. I've worked in such spheres as. Тут говорим о том, в каких сферах мы работали до настоящего момента. For example, I've worked in such spheres as software development, consulting, sales. I've worked in the IT industry for around 2 years. I've worked in the IT industry for around 2 years. Далее начинаем более детально описывать свой опыт. My major experience is in. My major experience is in. Если у вас есть значительный опыт в чем-либо, используем следующее выражение. I have significant experience in. I have significant experience in. I've got quite an experience in. I've got quite an experience in. I have rich experience with. I have rich experience with, for example, different test management tools. Про практический подтвержденный опыт в чем-либо говорим следующим образом. I've got hands-on experience in. I've got hands-on experience in. Далее переходим к вашим знаниям. Here are the phrases. I have a good understanding of. I have a good understanding of. For example, I have a good understanding of software development lifecycle and QA methodology. The next phrase is I'm familiar with. I'm familiar with. For example, databases, technologies, APIs. Эту фразу мы используем, если вы знакомы с чем-либо, читали об этом, возможно, изучали на курсах, но у вас не было практического опыта. Step number 2. Speak about your past jobs and projects. Если у вас очень много мест работы, то упоминаем только те, которые наиболее релевантны той позиции, на которую вы претендуете. Также обращаю ваше внимание, что когда мы говорим о прошлых местах работы или проектах, то мы используем past simple. For example, for 5 years I worked as a system administrator in. For 5 years I worked as a system administrator in. I was responsible for. I was responsible for. For example, I was responsible for communicating with customers, reporting bugs. I dealt with. I dealt with. For example, I dealt with software implementation. I handled. I handled. For example, I handled customer complaints. I was involved in several projects. I was involved in several projects. Step number 3. Speak about your current job and responsibilities. For example, at the moment I'm working for. At the moment I'm working for. Внимание! Когда говорите о своей компании, не ограничивайтесь только ее названием. Название вашей компании может быть известно далеко не всем.
Поэтому в следующем предложении обязательно укажите, чем занимается компания. Сделать это можно следующим образом. For example, it specializes in. It specializes in. For example, it specializes in car manufacturing, software development. It makes, produces, sells. It makes, produces, sells. For example, food products. It provides. It provides. For example, consulting services. Для того, чтобы указать, сколько времени вы работаете в этой компании, используем следующую конструкцию. I've been working for this company for 6 years. I've been working for this company for 6 years. Далее говорим о своих обязанностях и роли в компании. My role in the company is. My role in the company is. For example, software tester, system administrator, customer support manager. The scope of my responsibilities include. The scope of my responsibilities include. For example, communicating with customers, bug reporting. I deal with. I deal with. I'm involved in a couple of projects related to. I'm involved in a couple of projects related to. For example, web-based applications and services. Вот, в принципе, все основные фразы, которые могут вам понадобиться при ответе на вопрос «Tell me something about yourself». Но остался важный момент. Надо обязательно как-то закончить ваш монолог и дать понять рекрутеру, что у вас больше нечего добавить, и можно задавать вопросы. Ловите несколько полезных фраз, как же это сделать на английском. Briefly, that's all. If you have any questions, please go ahead. Well, that's about it for my experience. I guess that's it. Feel free to ask any questions. Что ж, на этом сегодня мы и закончим. Let's call it a day, guys. See you soon. Take care. Bye-bye.